Right, pane munhu abvunza akati iye zvinoita here kuroora munhu asina kudzidza iwo nemasters. So I'm gonna be quick because I'm going somewhere. I'm just on my lunch break, right? I'm gonna be very, very quick. Hanzi zvinoita here kuroora munhu toti asina kudzidza iwo nemasters. Right? Ndowanga wari mubvunzo wacho. So it's one of the shortest lives and chaita. And futhi charombodarika 20 minutes. Ikadarika 20 minutes, please tell me ndikate because it shouldn't go that far. Right. Ndichamboshare kuma groups. Ndikushare kuma groups. Pane group randiri kutsvaka panapa. Ndiri kutsvaka riri kuzasi. Let me see. Handisi kuona group racho. Let me see. Ndikashare ikokoko ndozati inozoonekwa later. Right. Zvinoita here kuroora munhu asina kudzidza iwo nemasters. Right? Zvaita ndariwana group racho. Right. Hanzi Fidzo, zvinoita here kuroora munhu asina kudzidza iwo nemasters. Fine. Right. I'll be quick. Nyaya iripo ndekudai so. Zvinodependa kuti uri kutsvaka macertificate here kana kuti kutsvaka mukadzi. Right? There is nothing wrong kuroora munhu ane masters kana iwo nemasters. Actually kutoroora munhu weclass yako kuri ball. But one thing you have to know about class yako ndeyekuti the more educated the person is, the more likely, the very, very likely the person is kutolerate nonsense. Saka ukaziva iwe kiyo munhu akanyanya kudzidza, the more educated a person is. This is the problem because misha mizhinji iri kuputika kuna na UK iri kuputika because dzimwe nguva vakadzi vakabva zvavasina nyanya kuti dzidze vauya kuno vakazopiwa education. Education inokupeputsa. Saka kazhinji kacho vakadzi vakadzidza vakaita tuma module vakaziva maequality chichi kuzotolerate nonsense. The less educated a person is, the more likely they are to tolerate nonsense. Saka kana uri murume ane nonsense, it doesn't matter kuna vanhu vane masters vane nonsense. Ma-nonsense husband aya akadzidza ariko. Iwe ziya kuti kana uri nonsense husband, shamwari rega utsvaka mukadzi akadzidza, enda unotsvaka mukadzi wokuruzevha, mukadzi anenge asinaenda kuchikoro. Kuruzevha kuna vanhu vakadzidza ndoreva kuti mukadzi asinaenda kuchikoro. Ukanga uri a nonsense husband, ukada kuroorana nemunhu akadzidza, ndakudza ndikati munhu akadzidza atolerate nonsense. The more educated a person is, the less likely they are to tolerate nonsense. Same neslavery. Slavery kudzidza kwakaita vanhu ndokwakaita kuti slavery ite. Anyone angoti dzidze anototolerate nonsense less. Ndio zvinoita dzidzo. That's why vanhu vachida kugara vasingadzidzi. Kauda kuti munhu akurumidza kukupandukira muise muchikoro. Vese vanhu vaita slave trade, vese vaita chichichi vakakanganisa kudzidzisa vanhu. As soon as you teach somebody, as soon as you educate somebody, level ye tolerance ye nonsense chero pabasa ripi. Munhu ane masters akauya akashanda kuMcDonald's, mukabuti jump hey put empty jump, there is very, very likely kutoramba nonsense yachona. So ndonyaya yacho. So zvazvakamira zvakaita zvokudai so. Iwewe kana une masters yako, just remember your masters is your certificate. There is a masters there. There is masters in Musoro, then there is masters in life. A lot of people have got masters in education, but they don't have masters in experience. Life mabo. Their life doesn't have a masters. You have to have a masters, a degree in your own life. Degree of life. There is a education in it too. There is being wise. Someone can be wise. People who live, our ancestors were wise. They knew how to catch electric fish without getting electrocuted. Pythagoras, electricity. They knew how to kill. Electric fish, some of you don't know. There are some electric fish in the bush there.
But they knew how to kill those. They knew how to survive in the bush without education. That's being smart. That's being. Then there's being intelligent. There's. Hans, how come educated people are tolerating nonsense from ZANU-PF? No, it's not. Don't ever think that if someone is not doing anything about anything, they are tolerating it. Just not doing anything about something doesn't mean that they are not they are tolerating it. If go and Google the word tolerate, the level of tolerance akamira so. Iwe wakatsvaka munhu ane masters ukada muchita semunhu asina kudzidza uchimunyebera uchiti ndichamboenda kuuyu tiri kupedza basa na9 iye achiziva mabasa anopera nenguva yekuti kana tomuti ndichambonogadzira photosynthesis yekubasa. Munhu akadzidza nemasters anokudza kuti photosynthesis yekubasa toenda pagoogle ona kuti photosynthesis hakuna chinhu chinonzi photosynthesis unobva warambiwa. So it's so clear. Saka kana uchida munhu so question yake wabvunza kuti unoroora munhu akadzidza here kana kuti zviri kwauri netype yewife yauri kutsvaka, right? Ivavo vakadzidza vazhinji vachonawo havaziye tumabasic marriage, small things zvemarriage, small vamwe vese vakadzidza ivava pata vatomboziti bonde chii. So zvinodepend kuti ndoda kuroora munhu ane career. Yes, but remember the higher the person is, the less likely they are to tolerate nonsense. Kunyengerera kwomunhu akadzidza kushoma. Ukada umupa nonsense anongobuda. Exit lane anoiziya. So zvine maadvantage nemadisadvantage. Sa live yangu ndakutoipedza ndatopedza. So minturo yenyu maiwana. Ndati nini? The more educated the person is, the less likely they are to tolerate nonsense. So to answer you, if you have a master's, you were saying, is it okay for someone with a master's to marry munhu asina kudzidza? You can answer yourself from what I've just told you. Kana uchida chance dzokuhurigwa kuti dzite higher, find an educated person. An educated person is more likely to hura than an uneducated person. First of all, the level of thinking and how to do it is much better than an uneducated person. An uneducated person anoita humai kuda wekubatwa muchizarira muchiimba chakavora tototaza munhu haana kudzidza unonohura pamba pasina gedhe, unohura pamba pane gedhe pane mazen'e pekuti chimba chinokikwa. Ilevel atatopedza ukandibvunza takadzidza kusvika papi ndotokupa level uyu munhu ndofunga akadzidza kusvika form 2 uyu form 4 uyu JC. Unotoona vakadzidza chaivo kana wavo kudanana navo usafunga kuti uchavabata netumatricks zvamufana nebhora. Munhu wemupremier league haumudzvengi nechidobi chekujamba bhora cheche. Different level. Munhu Cristiano Ronaldo kwachida munzvenga haumudzvengi nematricks ekuprimary, wotomudzvenga nematricks aCristiano Ronaldo. Same applies. Munhu atidzidze haachanyebereki zvekuputsa zvekudhota zvamunoita zvekunyebera munhu mudzimwe nhema dzaunongona kuti wanyeberwa. Ndiwe wega darling iwo believer. No. So kana uchidawo kunyebera marriage, in fact zvamufana nechechi, vanhu vazhinji vari kuenda kuchechi. It's unfortunate. Mwari vanoda kuti vanhu vaende kuchechi vari intelligent, but vanhu vazhinji vari kuenda kuchechi vari kuendeswa nenhamo. Nhamo ikapera havaoni kuchechi. So religiosity declines by the level of ufumi hwemunhu. Majority yevanhu vangoti fume havachaende kuchechi. Zvoita kuti vanhu vafunga kuti Mwari akangomirira vanhu varombo. No, Mwari haana kumirira vanhu varombo. So to answer your question chamwari, kuro masters yako rongoribepa reriya, takaona vanhu vakawanda nemamasters vanoacta senge vasina kutomboita masters yacho. Takaona vanhu vakadzidza zvokudzidza zvezve but vanopusiswa murelationship, kupusiswa so nemunhu asinaenda kuchikoro, vadyiswa kupusiswa. So ndakupindura shamwari, remember education masters yemukadzi hakusiko kudhonza kana kudii kuita bhodhi yakanaka, hakusiko. Vamwe vacho vasina education ndo vazhinji vacho vandori maslay queen futi. Vasina education vacho ndo vanenge vakatakura futi. Vasina education vacho ndo vanenge vane structure dzamunoda, ndo vanenge vane zvese zvamunoda zviri physical. Unozviona dzimwe nguva pamunhu asiri educated.
our educated motor every day havatombofambi netsoka dumbu rinokura kusvika uku asi akadla mabhuku. Waiona nyaya yacho havatomboexercise vamwe vacho. It should be the opposite. An educated person should be the one anoexercise achiita chichi, but kunoku is the opposite. Munhu akava more educated akaita motikari 3-4 akugara ari mumota achaita maexercises. I'm too busy, no, I'm just gonna relax tonight, or I'm gonna eat this, I'm spoiling myself, or I'm rewarding myself for doing this work, I'm rewarding my business, so ndakudya yogurt yakadai so let's walk to the beach. No, I'll drive, I don't have time, I have to come and go to the business meeting. So hapana paunozviwana zvakabalansa. Ukaita lako unowana zvakabalansa kana uchida kutsvaka quality paphysical, wodzikisa chikero chamamasters ako icho wotsvaka, ndo paunoona maslay queen, mabeautiful women vanenge vakadididi vane mastructure nechichichichi vakadhonza zvese zvekumaruseve vakadhonza zvese zvamunoda imi. Kana uda kuwedzera level education, expect a nonsense. Ivo havachatolerate nonsense, but they will give you a lot of nonsense, and they can rightly do so. Because you can't fool an educated person. You can't. So love ine kupusisa nokungwarisira ndo zvairehwa neyamurume yezvitobham. Love ine kupusisa nokungwarisira. So munhu your level of education inoreva kuti waa less likely kupusiswa. Iwe ndiwe undori nelevel kuda kupusisa munhu. Saka wakatsvaka munhu vakadzidza zvakafanana newe, ukada kuti this research psychologist akatakati anokuti okay, let's go and find it. Oh no, research or not, you've interpreted it wrong. That's not how you interpret it. You're wrong, Anton. Whereas munu asina kudzidza, even pastor vanogona ngoyongoti mubhaibheri kwakanzi Zake wakakwira muti saka vaya ndikukwire, anogona kutobvuma izvozvo just because hazvina interpretation kumunhu asina kudzidza anenge angoda kubeliever. So kana udawo kubelievisa, you're better off nemunhu asina kudzidza, because ukauya kumunhu akadzidza akaita divinity uda kuzomamudza ati David akakwira mukadzi womunhu saka vakadzi vavanhu vayamukwiro, anokuudza ati no, but then hang on a minute, but that same chichichichi and one. So kana uchida welevel rako toro level rako, but realize one thing: the more educated the person is, the less likely they are to tolerate nonsense, and the less likely they are to nyengerera. An educated person knows that kwakawanda. Listen, an educated person knows that there is so many fish in the sea. That's the problem. An educated person knows that there are so many fish in the sea. But an educated person also knows that it's not easy to catch the right type of fish in that sea. Even if you may find it easy to catch that right fish, you come with a big net, you will still have to select. Big net, the big net will catch the toads, will catch the other species of fish that you're not looking for. That's what education does for you. Whereas an uneducated person would go for the first fish that he catch. This is why Jesus went to Peter and said, Peter, just go and catch a fish. The first fish that you catch, find money in the... If Peter was an educated master's guy, you would tell Jesus, how can the fish swallow corn? How can... Jesus, no, I'm not going to the sea. Only the barons will. There's kind of fish, then I'll find the coin in it. Huh? Fish not lama worms. You know, the fish eat worms. Jesus, you can't tell me to go and find fish. You can't tell me to go and find fish. And then the first fish I catch. What about the third one? Or maybe Peter would have gone there. The first fish would be tiny, but this fish is too small for a coin to come out of the mouth. But because sometimes if you're too educated, you reason too much. People who are educated, they reason too much in a relationship. They over-reason in a relationship, in which end up being really detrimental to their relationship. You know, reason too much. But you told me that you finished work at 8. But how come you arrived home at 7:30? Or they over-reason too much. Then they start, even that over-reasoning becomes paranoia. And paranoia becomes really insecurity. From insecurity, things like that. Whereas lack of education. So if you want to settle down, maybe you're better off settling down. Because education iri kudamage vanhu, iri kutodamage
Education is a lot of people are divorcing because of education. Actually, they get overeducated. They get overeducated and such that they see hope. Nepasina hope. I'm still 35. In Dokuramba now, find another one. Pawano zobuda wana. Kunza kwacha kusikwanika vanhu. To be too late. Rwawana manje. And education, you know, to say, oh, pane G-spot, this G-spot. The people who are not educated, they don't know G-spot, but they're very good in bed and they know how to satisfy women. They know how to satisfy without that knowledge of, oh, this is a G-spot, this is what they know how to satisfy. They know how to satisfy their partners without that knowledge of, oh, G-spot, oh, bend over, this is how you do, oh, I'm going to do this, the finger, you are using the wrong finger, oh, no, this nonsense. Because of full of education, you think education is everything. No, you know, our parents never used to go to the gym, but they had 6 packs. Right now, some of us go to the gym, but they still have. But our parents used to actually gura huni. They would bend this way. They would do this. They would do this. That was exercise. But now it's, oh, you need sit-ups. You need something like this, man, to roll on. Our parents never used to have this, but they had 6 packs. Look at that boy, the picture of Kagubi. The picture of Kagubi and their understanding. Kagubi had a 6-pack, flat belly. And the guy never went to the gym. He had muscles just from Kusumu Zamakanga. So education sometimes is the new way of making people stupid. Because it's when someone is educated, you give them a certificate, then you fool them. You fool them with dignity and they think they're smart. So it's easier for you to cheat on an educated person than an uneducated one. It's easier kubira munu agara achigara pambare pane munhu abva kuzvishavane ari mumbare. Because the moment you just touch munhu ari mumbare, anobati hai pane angandibirere ndonzi mbavha vanondiziya kamuno. But abva kuzvishavane ukamubata umwe makudi ukangobata chikwama changu ndowana ari alert. So in other words, sometimes the most intelligent people, these people that you think they are too smart, they are even a better option. Kana uchida kutsotsa. Because they work with figures, they work with algorithms, they work with statistics. Basikana 15 wekugokwe. Saka basikana gokwa kapuzo. That's how stupid education does. This stupid. Oh, man, so that's an educated person. No. This is that's not how it works. So guys, thank you so much. I've answered this guy, and I'll see you later, guys. I'll see you later. I need to go. Bye-bye.